This conference will now be recorded. So before going into the default, can everyone hear me? Naidu, Srikanth, Raghu, Ramya, everyone can hear me, right? Yes, sir. Yeah. Okay, right. So for the default authorization data, before starting this, we have to know some important topic called types of projects we are going to have in the market. So types of project. So we are going to have different types of projects. Let us see what are they. First one is called as the implementation project. So if you are in a project where you are doing end-to-end implementation, that is from beginning to ending stage, then you are called as a implementation project. But generally this is for end to end implementation అంటారు. But only implementation అనే word యూస్ చేస్తే ద మీనింగ్ ఏంటంటే it is in the initial stage. ఏంటి దాని మీనింగ్? ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, ఇట్స్ ద మీనింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్ అంటే. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ ఈ టు ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఈ టు ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఫుల్ లెంత్ ఇంప్లిమెంటేషన్. Okay, and the second type of project we are having is the support project. So, what is the support project? So, already ఈ initial stage దాటిపోయి it is entering into the support phase. Means the project is already running. Just you are going to support the day-to-day activities. So right now in the market, 80% of the job market, you are having the in the support project only. ఎందుకంటే implementation is a very short pace. So initial stage అన్నది like it won't be roughly taking 3 to 6 months, whereas support project ante there is no limit. It can be 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, till the company ends their project. This support project will continue. Okay, ఈ రెండు types of projects కాకుండా we are also having something called as the upgrade project. So what is this upgrade project? So if you are upgrading from older version to new version, then you can say you are in an upgrade project. So కంపెనీ ఎప్పుడైనా సరే ఓల్డర్ వర్షన్ నుంచి న్యూ వర్షన్ కి స్విచ్ అవటానికి, టు రిమూవ్ ద old version and install the new version and migrate the data and doing the testing, ఇవన్నీ కూడా will be done in the upgrade project only. Okay, and last type of project is called as the rollout project. So what is meant by this rollout project? First, suppose you are extending, you are ex yes, who is this? Naidu, you can just unmute your mic. You can mute your mic, right? So rollout project ante extending to other departments or branches. So for suppose you Tata Motors and a company want to start a project called SAP. Tata Motors le SAP ni use చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. Firstly, what they are doing? They are implementing this one in Tata Motors India. So అది కనుక సక్సెస్ అయితే then they are extending the same SAP project to other countries. Tata Motors USA, Tata Motors Indonesia, Tata Motors Japan, ilaga. So this is what happens. So these are the different types of projects we are having based on the things they do. Implementation project ante only initial settings చేస్తారు. సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే డే టు డే యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ స్టేజ్ దాటిపోయి, దట్ ఈస్
ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ ఇనీషియల్ సెటప్ మొత్తం అయిపోయిన ప్రాజెక్ట్స్ కి మీరు ఓన్లీ సపోర్ట్ లైక్ క్రియేటింగ్ ద యూజర్స్, క్రియేటింగ్ ద రోల్స్, జనరేటింగ్ ద రిపోర్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో చేస్తాం. అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా సరే, ఫర్ సపోజ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఈసీసీ 6.0 ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజ్ 7 అండ్ యు ఆర్ మూవింగ్ టు ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజ్ 8. సో ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజ్ 8 ఇన్స్టాలేషన్ చేసి డేటాని ఓల్డ్ వర్షన్ నుంచి మూవ్ చేసి ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ ద రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్. రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏమీ లేదు. ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ కంపెనీ. సో what I am doing? So I am having a IT company. So ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్, that software name is SAP. I want to move to my company. So firstly I am moving into Hyderabad branch. After it is successful, the same project will be just moved to my other branches in Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi, in this way. So this is called as the rollout project. So these are the different types of projects we are having. We will discuss regarding these things. Asli topic enduku cheppano I will discuss later. Now coming to our first our today's topic, that is default authorization data. So what is meant by default authorization data? Let us see now. So whenever you execute a transaction, ఒక రోల్లో కనుక మీరు ఒక టీ కోడ్ ని ఎంటర్ చేస్తున్నారు. ఫర్ సపోజ్ వేర్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ రోల్ ఇన్ ద పిఎఫ్సిజి. సో ఇన్ పిఎఫ్సిజి మెను when you add some transaction codes, సో మీరు SU01 అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని యాడ్ చేసిన వెంటనే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దేర్ ఈస్ సమ్ ఆథరైజేషన్ డేటా గ్యాదర్డ్. సో మీరు ఆథరైజేషన్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళే టైం కల్లా మీకు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి సంబంధించిన ఆథరైజేషన్ డేటా మొత్తం అక్కడికి వస్తుంది. సో హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? సో వేర్ ఆర్ వి గెటింగ్ దిస్ డేటా? లెట్ అస్ సీ నౌ. సో అసలు పిఎఫ్సిజి ఈ డేటా మొత్తాన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది ఈస్ ద టుడేస్ టాపిక్. సో పిఎఫ్సిజి ఈస్ pulling the authorization data from SU24. సో SU24 అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో నుంచి the PFCG is pulling the authorization data. Okay, so what is this SU24? Okay, what is this SU24? So what is the other transaction code related to this? It is SU22. అసలు ఈ SU22 అంటే ఏంటి, SU24 అంటే ఏంటి, what is the relationship between these three things? Let us see one by one. So firstly we are having SU22. SU22 is called as the default authorization data. సో SU22 లో ఏముంటుంది, డిఫాల్ట్ ఆథరైజేషన్ డేటా. సో ఎస్ఏపిని ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు when the basis team installs the SAP, so the default authorization data will be available in SU22 transaction code. Then what is SU24? SU24 is nothing but copy of the default data. So SU24 is called as the copy of the default data అంటారు. సో SU22 లో ఉన్న డేటా మొత్తం SU24 లోకి వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as the copy of the default data we are having. So right, so what PFCG is going to do is PFCG is going to refer from SU24. సో ఇదే నేను కొంచెం క్లియర్గా చెప్తాను, మేబీ ఇట్ లుక్స్ సమ్ వాట్ కాంప్లికేటెడ్ చెప్తాను.
So here you are having the transaction code PFCG role create చేయడానికి. సో మీరు PFCG create చేసినప్పుడు PFCG is going to refer from SU24. ఓకే, SU24 లో ఏముంటుంది? కాపీ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ ఆథరైజేషన్ డేటా. సో మనకి ఉండే డిఫాల్ట్ ఆథరైజేషన్ డేటా కాపీ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటుంది. సో వేర్ ఈస్ ద యాక్చువల్ డిఫాల్ట్ డేటా? ఇట్ ఈస్ ఇన్ SU22. SU22 లో వీఆర్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ default data. So remember a point that ఈ SU22 table ni we are never gone to use. సో మనం ఒకే ఒక పర్పస్ కోసం మాత్రమే యూస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఈస్ టు కాపీ ద డేటా ఇంటూ SU24. కేవలం SU24 లోకి డేటాని కాపీ చేయటం కోసం మాత్రమే మనం యూస్ చేస్తాం. ఓకే, we don't okay, we don't use any of it, but SU24 valla we are having many users. So if at all మనం ఇంకా we have not done a topic called customization of authorizations. మీరు ఏదైనా ఆథరైజేషన్ ని కస్టమైజ్ చేయాలన్నా, ఏదైనా ఆథరైజేషన్స్ ని you want to delete from your system or you want to create new authorization data, ఎక్కడ చేస్తాం? ఫ్రమ్ SU24 ఓన్లీ. ఒక్క SU24 లో నుంచి మాత్రమే చేస్తాం. we will never ever disturb SU22. ఓకేనా? సో SU22 వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే, when we do the first time installation the data will be copied there and we are just going to copy the same data to SU24. అంతకు మించి we are not going to disturb it. So let us go further regarding this topic. Okay, so first we will see how these transaction codes look like. అసలు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఎలాగా ఉంటాయో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుందాం. లాగిన్ ఇన్ టు ద SAP సిస్టమ్. So anything, so go to SU22. so SU22 లో ఏముంటుంది? default authorization data we are going to have here. Just loading it. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే I am giving a transaction code. What is the transaction code? SU01 I am going to give here and execute this one. So what I am going to get? Default authorization data I am going to get here. Okay, so let us wait a second and see what is how much default authorization data we are having here. Okay, it's a S4HANA system. Opening the ECC system. So opening the transaction code SU22. Here enter the transaction code SU01 and execute it. So SU01 లో ఉన్న default authorization data మనకి వస్తుంది. So see here carefully. ఎన్ని authorization objects ఉన్నాయి? There are more than 30 plus authorization objects in SU01. సో ద సేమ్ థింగ్ మీరు SU24 కూడా ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ SU24, రెండు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయి, ఆల్మోస్ట్ నో డిఫరెన్స్. సో మీరు SU24 ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ SU01 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి ఆథరైజేషన్ చూసినా సరే, హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 30 ఆబ్జెక్ట్స్. హియర్ రైజ్ ఏ వన్ క్వశ్చన్, ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ రైజ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్
when I am opening pfcg, సో ఇక్కడ నేను ఒక రోల్ ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. వెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ రోల్, సో యాడింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏంటి, SU01 ని యాడ్ చేస్తున్నా. సో నేను SU01 ని పిఎఫ్సిజిలో యాడ్ చేసిన వెంటనే వాట్ ద సిస్టమ్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ ఆథరైజేషన్ డేటా ఫ్రమ్ SU24. సో go for the authorization data and first save this one. సో ఇక్కడ ఆథరైజేషన్ డేటాని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో సీ హియర్ కేర్ఫుల్లీ, మనకి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చినాయి, 1 2 and here we will be getting around 5 I guess. Ilaga we are not even getting 10 authorization objects here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, only 9 authorization objects matrame SU24 lo nunchi vachini. But when I open SU24, here I can see more than 30 authorization objects. So let us see what is happening here. So నేను ఇక్కడ going for filter for the proposals. Here you can find out two different types of proposals. One is proposal yes, another one is the proposal no. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే the objects which are having proposal as yes can only be customized in PFCG. సో మీకు ఇక్కడ ప్రపోజల్ ఎస్ అని ఉంటే మాత్రమే పిఎఫ్సిజిలో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నవి మీకు కనిపిస్తాయి అండ్ యూ కెన్ కస్టమైజ్ దమ్. అండ్ ప్రపోజల్ నో అని ఉంటే యూ కెనాట్ డిస్ప్లే దమ్ ఇన్ పిఎఫ్సిజి అండ్ యూ కెనాట్ కస్టమైజ్ దీస్ వాల్యూస్. దే ఆర్ ఆల్సో, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది s_bds_ds, this is for authorization document set. సో మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మీరు కనుక డబుల్ క్లిక్ చేస్తే హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద, సో జస్ట్ గో ఫర్ ద ఫీల్డ్ వాల్యూస్. So right, సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్. సో దీనికంటూ కొన్ని ఫీల్డ్ వాల్యూస్ మీకు ఏమీ ఇక్కడ కనిపించవు. బట్ వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అబోవ్ ప్రపోజల్ ఎస్ ఉన్న ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని ఓపెన్ చేద్దాం. ద the one which we used most, s_user_grp. దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేయగానే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ వాల్యూస్ అని. దీస్ కెన్ బి కస్టమైజ్డ్ ఇన్ ద పిఎఫ్సిజి. సో ఇక్కడ ఇలా కనిపించేవన్నీ కూడా మనం పిఎఫ్సిజిలో మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద డిఫాల్ట్ ఆథరైజేషన్ డేటా. సో మనకి ఆథరైజేషన్ డేటా ఎక్కడికి వస్తుంది, SU24 లో నుంచి పుల్ చేసుకుంటుంది. SU22 అన్నది ఓన్లీ ఇన్స్టలేషన్ అప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కాపీ టు SU24. అండ్ ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, సో we are not going to do any customization in SU22 transaction code. SU22 లో ఎలాంటి కస్టమైజేషన్స్ మనం చేయము. We are not going to do any customizations in default data. Any customizations will be done in the copy of the default data only. Okay, ఇక్కడ వరకు క్లియరా? You got the difference between SU22 and SU24, everyone? Right then. So now the question here is, how can we copy the data from SU22 to SU24? So if you are in an implementation project, so implementation project ante initial stage of the project, so default data అన్నది ఎక్కడ ఉంటుంది, the default data will be in SU22.
how to move the data from SU22 to SU24. This is the question. So the answer is we are having a transaction code in order to move the data from SU22 to SU24. The transaction code we are having is SU25. Okay, SU25 to copy the data. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? The data is copied from SU22 to SU24. This is the transaction code we are going to use. Implementation project లో SU25 అనే transaction code ని మనం execute చేసి we are going to copy the data from 22 to 24. Now let us see how the SU25 exists. So executing the transaction code SU25. Okay, so what it is saying, profile generator upgrade and first installation. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే this option will be useful for first time installation and at the time of upgrade project. So two different projects లో ఈ ఆప్షన్ అన్నది యూజ్ అవుతుంది. First one is the implementation project, next one is the upgrade project. సో ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా మీకు SU25 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇస్ ద ఇన్స్టాల్ ద ప్రొఫైల్ జనరేటర్. ఇనిషియల్లీ ఫిల్ ద కస్టమర్ డేటా, కస్టమర్ టేబుల్స్ హ్యాస్ బీన్ పెర్ఫార్మ్డ్. సో మీరు ఈ ఆప్షన్ ని కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే automatically the data will be copied from SU22 to SU24. So, your first option, initial fill of the customer data tables ni meer kanka execute cheste automatic data annadi fill అయిపోతుంది from SU22 to SU24. And next step we are having is post process the settings after upgrading to a higher release. సో మీరు కనుక అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటే మీకు ఈ ఆప్షన్స్ అన్నవి యూజ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఆటోమేటిక్ కంపారిజన్ విత్ SU22 data. So what is the meaning? So when you are in an upgrade project, so you are updating from older version to newer version. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే you are going to have two SU22 datas here. మనం ప్రాజెక్ట్ ని లోవర్ లెవెల్ నుంచి హయ్యర్ లెవెల్ కి అప్గ్రేడ్ చేసినప్పుడు మనకి రెండు SU22 డేటా అనేవి ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ SU22 డేటా ఆఫ్ ఓల్డర్ వర్షన్ and second one we are having is SU22 of, okay, SU22 of the SU22 data of the newer version. సో మన దగ్గర ఈ రెండు డేటాలు ఉంటాయి. సో ఓల్డ్ వర్షన్ లో ఉన్న SU22 టేబుల్ ఉంటుంది, న్యూ వర్షన్ లో ఉన్న SU22 డేటా ఉంటుంది. సో ఈ టైంలో మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద ఓల్డర్ వన్ అండ్ ద న్యూ వన్. సో ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్. సో ఇలా కంపేర్ చేసినప్పుడు వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ న్యూ వర్షన్ లో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే those will be those will be selected. సో న్యూవర్ వర్షన్ లో SU22 లో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే అవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా మనకి తెలిసిపోతాయి. అండ్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ద మాన్యువల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ SU22 డేటా. ఇది కూడా సేమ్ ఆప్షన్, ఇక్కడేమో ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ విల్ పెర్ఫార్మ్. సో ఓల్డ్ వర్షన్ లో లేని డేటా న్యూ వర్షన్ లో ఏమైనా వస్తే ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ చేస్తుంది. హియర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద సేమ్ యాక్టివిటీ మాన్యువల్లీ, మాన్యువల్ కంపారిజన్ చేయబోతున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ద టూ టాస్క్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఓకే, just a second.
Yeah, just 2 minutes. We'll resume the session. Hello, hello everyone. Can you hear me? Yes, sir.